certain number of persons are there. Now certain number of persons, first or the second? Second priority, definitely under the second priority. Then 71. Now question number 71 onwards. Now 5 persons living on 5 different floors. First priority, function. Only 5 floors were there, though there is a parameter, it can come under first priority. Now 5 floors are there. What are those 5 floors? Now 5, 4, 3, 2 and 1. Now 5 persons are staying on these 5 different floors, and at the same time, and they are going to different vacations. Now 5 different vacations were given. 5 persons staying on these 5 different floors and 5 different vacations. Then coming to condition number 1, Q lives on an even number floor. Now Q can be either on the second floor or on the 4th floor. Then T is not going to mountain and heritage. Now T, mountain and heritage is ruled out. Mountain and heritage is ruled out. The next one, only 2 floors between Q and heritage. Now Q and heritage, there must be exactly 2 heritages here. Now Q and heritage, there must be exactly 2 heritages here. Then the one who is going to mountain is neither living top nor on the ground floor, nor Q. Then who is this one? Mountain. Mountain neither on the top nor on the ground nor Q as well. Q kuda kaadu kada. And next one here again. Now mountain cannot be here and cannot be here as well. Then there are only 2 possibilities for this mountain. And T is neither mountain nor heritage. And SC is going to forest but not living on an even number floor and is living immediately above the one beach. And SC is immediately above the one beach. SC is immediately above the one beach. Now S can be here, beach is here, that is one possibility. And SC is here, beach is here, there is another possibility. Make it under cheda. Then next one, S is going to forest. Now SC is going to forest. SC is going to forest and SC is here and forest. Now this is a beach. Now this is a beach. Now this is a beach. Now this is a mountain. Now if it is a mountain, what else is left over here? City. Now this is city, that is left over. Now mountain, now SC is. Whatever this one here, SC is immediately above. And SC is going to forest but not living on an odd number floor, living immediately above beach. SC is immediately above beach, S can be here, beach can be here. Possibility on the next one, can we have S at this place or not? Yes, beach, there are 2 possibilities. And P is not living below and immediate to R. Now P is not living below, P cannot be here. And P is not below R and immediate to R. Now P is here, R must be and immediate to R. Then where can we this R? Now P. P P. Not immediate to R, then R must be here. As R is here, then T is neither mountain nor heritage. Is it possible? Not possible. And this case is completely ruled out. Then coming back to this one, P is not living below and immediate to R. Now P is not living below and immediate to R, and P is living above this R. And P is living above this R, P cannot be here. And P is living above this R. Then now P is not living below. That is, P is above this R and is not immediate to R. P and R are not adjacent to each other. As P and R are not adjacent to each other, then now in this possibility, two possibilities ఉన్నాయి కదా, ఎండ్ ఆర్ ఎండ్. ఎస్ ఇక్కడ, బీచ్ ఇక్కడ. మా ఇది తీసుకుంటే ఎస్ అండ్ బీచ్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఎస్ ఫారెస్ట్ ఉండాలి. ఎస్ ఫారెస్ట్ అయితే మౌంటైన్ ఈ 2 ఉండకూడదు కాబట్టి అప్పుడు ఏమి ఉండాలి చెప్పండి, దెన్ పి. పి ఎక్కడ ఉండాలి? నా పీ కెనాట్ బి అడ్జసెంట్ టు ఆర్ అన్నాడు. పి ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఆర్ ఈ రెండు ప్లేస్లో ఉండే ఛాన్స్ లేదు, అవునా కదా. పి ఇక్కడ ఉంటే అప్పుడు ఆర్ ఎక్కడ ఉండాలి, ఆర్ ఎక్కడ ఉండాలి. ఆర్ ఎక్కడ ఉండే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. బికాజ్ పి అనేది ఆర్ కన్నా పైన ఉండాలి. పి ఆర్ కన్నా పైన ఉండాలి కాబట్టి పి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉండరు, సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండదు, కనుక థర్డ్ ప్లేస్లో ఉండాలి. మా పి ఇక్కడ ఉంటే ఆర్కి పైన ఉండాలి కానీ ఆర్కి ఇమీడియట్ ఉండకూడదు, కనుక ఆర్ ఇక్కడ ఉండాలి. ఆర్ ఇక్కడ ఉంటే టీ ఇక్కడ ఉంటుంది. మౌంటైన్ ఈ 2 కాదు. దెన్ మౌంటైన్ ఈ 2 కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి చెప్పండి, నో హెరిటేజ్ అయిపోయింది. మౌంటైన్ కెనాట్ బి ఇన్ దీస్ 2 places. And P is not living below and immediate to R.
and at the same time only 2, mountain is neither living or not top, and SC is going to forest living and is living immediately above beach, and SC is immediately above beach, and P is not living below and immediate to R. మనకి ఇంకా మిగిలింది ఏమున్నాయో చెప్పండి, 2. And P is not, and T is not mountain and heritage. T mountain కాదు కాబట్టి ఇక్కడ మౌంటైన్ ఉండాలి. మరి ఇక్కడ మౌంటైన్ ఉంటే ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి, సిటీ. నౌ సిటీ ఈస్ హియర్. నౌ 71 to 75. సరిపోయిందా? Then next one, 76 onwards. Now in this 76, my 8 members were there. They are seated around a square table. 8 persons seated around a square table. No parameter, definitely under the first priority. And 4 persons at the corners and 4 are towards the center. And, but not necessary. Now here in this one, what is the direction of these people? My direction ఏమైనా ఇచ్చారా లేదా? మా 8 persons. ఈ 8 persons ఎలా ఉన్నారు చెప్పండి? 8 persons, 4 at the centers and 4 at the corners. 4 center, 4 at the corners, and at corners are facing towards the center. Corners are facing towards the center, and centers are away from the center. Clear? Then, ఇప్పుడు చూడండి, condition number 1. B is sitting third to the right of him. B ఎక్కడ ఉండాలి? And A కి థర్డ్ రైట్లో ఉండాలి. And second to the left of whom? And B అనేవాడు D కి సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఉండాలి. D కి సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఉండాలి, అండ్ A కి థర్డ్ రైట్లో ఉండాలి. And only 1 person between A and R. మా ఏకి ఆర్కి మధ్య ఎంతమంది? 1. R ఎక్కడ ఉన్నాడు? R is seated second to the left of whom? P. R అనేవాడు second to the left of him. Only 1 person between S and Q. మా ఎస్కి క్యూకి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు? 1. C is neither at the corner of the table nor immediate right of C. C కార్నర్లో అయితే లేడు. కార్నర్లో లేడు కాబట్టి ఎక్కడ ఉండాలి? సెంటర్లో ఉండాలి. అండ్ నార్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ సి. అండ్ ఎస్కి ఇమీడియట్ రైట్ అయితే లేడు. కానీ సికి ఇంకెటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, అవునా కదా? ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి సితో మనం స్టార్ట్ చేస్తే పెద్ద మనకి డిఫరెన్స్ అయితే రాదు, అవునా కదా? దెన్ ఆ సి ఎక్కడ యూజ్ అవుతాడు మనకి? ఫైనల్గా సి మనకి కార్నర్లో వస్తే ఆ కేసు ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది, సెంట్రల్లో వచ్చిన కేసు మనకి ట్రూ అవుతుంది, అందుకు యూజ్ అవుతుంది ఆ సి. కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డెఫినెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ దేని గురించి ఉంది? బి గురించి ఉంది. కనుక బిని మనం సెంట్రల్లో తీసుకోండి, కార్నర్లో తీసుకోండి, 2 పాసిబిలిటీస్. ఇప్పుడు 2 పాసిబిలిటీస్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. నా బి ఈస్ హియర్. నా 2 different possibilities. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now 8 persons were there. Now among these 8 persons, now 4 at the corners and 4 away from the center. 4 corners, 4 away from the center. Then మా బి ఫస్ట్ కేసులో మనం సెంటర్లో తీసుకుందాం, అండ్ సెకండ్ కేసులో కార్నర్లో తీసుకుందాం. మరి 2 పాసిబిలిటీస్ అయిపోయినాయి కదా. మా ఇప్పుడు ఈ 2 మొదలుపెట్టాం. అండ్ ఏ ఈజ్ బి ఈజ్ సీటెడ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ. బి ఎక్కడున్నాడు? థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏ ఇక్కడ ఉన్నాడు. బి ఎక్కడున్నాడు? థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ. నా థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎక్కడ ఉండాలి? ఏ ఈజ్. సరిపోయిందా లేదా? బి ఈజ్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ. దెన్ బి ఈజ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి. బి ఎక్కడ ఉన్నాడు? డికి సెకండ్ లెఫ్ట్, కనుక డి ఇక్కడ ఉన్నాడు. అండ్ బి అనేవాడు సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్, సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి అంటే డి ఇక్కడ ఉంది. మా ఈ 2 అయిపోయినాయి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ అండ్ ఆర్, ఆర్ అండ్ పి. అంటే ఏ, ఆర్ అండ్ పి ఆల్టర్నేట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి, అవునా కదా? ఏ, ఆర్ అండ్ పి. ఏకి ఆల్టర్నేట్ ప్లేస్, మా ఏకి ఆల్టర్నేట్ ప్లేస్ అండ్ పి ఇస్ ఏ, ఆర్ అండ్ పి. దెన్ ఏ. ఇక్కడ మనకి ఏ తర్వాత ఎవరు ఉండాలి చెప్పండి? ఆర్. ఆర్ తర్వాత పి ఉండాలి. ఏ, ఆర్ అండ్ పి. ఏ, ఆర్, పి అంటే దెన్ పి ఈజ్, ఆర్ ఈజ్ సీటెడ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ పి. సరిపోయింది కదా? ఏ ఈజ్ సీటెడ్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ పి, దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ అండ్ ఆర్. ఏ అండ్ ఆర్ 1 person. ఎస్ అండ్ క్యూ 1 person. ఎస్ అండ్ క్యూ 1 person అంటే ఎస్ ఇక్కడ, క్యూ ఇక్కడ, లేదా ఎస్ ఇక్కడ, క్యూ ఇక్కడ. ఫైనల్లీ సి ఎక్కడ ఉండాలి? సి కార్నర్. కానీ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ అండ్ సి ఈజ్ నెయిదర్ అట్ ద కార్నర్, కానీ సి ఫైనల్లీ మస్ట్ బి అట్ ద సెంటర్. అండ్ దిస్ కేస్ ఈజ్ రూల్డ్. మా సి ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి దానికి రిలేటెడ్ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ బి యూజ్ టు ఎలిమినేట్ ద కండిషన్స్. నా సెకండ్ కేసులో చెప్పండి.
ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏ దగ్గర నుంచి ఆర్ నుంచి పి. మా పికి సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఆర్ సరిపోయాడు కదా. ఎస్కి క్యూకి మధ్యలో ఒకరు ఉండాలంటే సి ఇక్కడ ఉండాలి. ఎస్ అండ్ క్యూ 1 person అండ్ సి ఈజ్ నైదర్ సిట్టింగ్ ఎట్ అండ్ నార్ సిట్టింగ్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఎస్. సి ఎస్కి ఇమీడియట్ రైట్ లేడు కనుక ఎస్ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి, క్యూ ఈజ్. నా దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ ఎర్రర్. మా ఇది ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నా అంటే సి మీరు జనరల్గా దీంతో మొదలు పెట్టేస్తారు. సి సెంటర్లో మొదలు పెడితే తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు. అక్కడ నుంచి పాసిబిలిటీస్ పెరిగిపోతాయి మనకి. దెన్ నా దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 76 to 80. మా 81 to 85 ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ ప్రయారిటీనా? సెకండ్ ప్రయారిటీ పెట్టండి. క్లియర్? మా 2 సెట్స్ మనం సెకండ్ ప్రయారిటీ పెట్టామంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 25. ఆ 25లో కొద్ది జాగ్రత్తగా చేసుకొని 20 వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. దెన్ 81 to 85 సెకండ్ ప్రయారిటీ. 86 9 persons were there. 9 persons namely and purchasing different items and same day but not in at the same time. Now this is one such puzzle. మా దీనికన్నా నెక్స్ట్ మళ్ళీ అండ్ ఇది కూడా కొద్ది వెనక్కి పెట్టుకుందాం. 86 to 90. దెన్ 9 persons were there. 91 to 95 ఫస్ట్ ఆర్ ద సెకండ్ ప్రయారిటీ. డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ 90 onwards. దెన్ సమ్ పెన్స్ ఆర్ పెన్సిల్స్. మా సమ్ పెన్స్ ఆర్ పెన్సిల్, పెన్ను ఇదేమో పెన్సిల్. సమ్ పెన్స్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ పెన్సిల్స్ ఆర్ గన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఓన్లీ కొన్ని పెన్సిల్స్ మాత్రమే గన్స్ అవుతాయి, అన్నీ కాదు. అంటే పెన్సిల్స్ అన్నీ గన్నులోకి రాకూడదు. దెన్ నో గన్ ఈజ్ ఎ బుల్లెట్. నో గన్ ఈజ్ ఎ బుల్లెట్. నో ఇంటర్సెక్షన్ బిట్వీన్ గన్ అండ్ ఎ బుల్లెట్. సరిపోయిందా ఫస్ట్ వన్. అండ్ సమ్ పెన్స్ ఆర్ నాట్ బుల్లెట్, ట్రూ అయింది. సమ్ గన్స్ ఆర్ నాట్ పెన్స్, ట్రూ అయింది. మా 2 ట్రూ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ కంక్లూజన్. ఫాల్స్ అంటే ఏం చేయాలి, ఆల్ పెన్స్ ఆర్ బుల్లెట్. మా పెన్స్ అన్ని బుల్లెట్ ఇలా రాసుకోవచ్చా, రాయలేమో చెప్పాలి. ఎస్ రాస్తే ఇది ఏమైపోయింది, ఫాల్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ అండ్ సమ్ గన్స్ ఆర్ నాట్ పెన్. ఇది ఫాల్స్ అంటే ఆల్ గన్స్ ఆర్ పెన్. గన్స్ అన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చా, రాయలేమో. రాస్తే ఏమైపోయింది, ఇది ఫాల్స్ అయిపోయింది. అండ్ సో నైదర్ 1 not 2. నైదర్ 1 not 2 చాయిస్ 4. Now question number 90, it is choice 4. Then next one 91. 91 only a few mobiles are black. Some mobiles are black but not all. Only some mobiles are black but not all. And only some mobiles but not all. No black is white. No intersection between black and white. And only a few white are violet. Only some white are violet but not all. Then some black is not violet, definitely true. And some white is not mobile, definitely true. My rendu as of now true ayin. Then first one, my the false avalante all black are violet. Ma black anta violet ila raskocha leda? Clear? Ma violet idi. Violet raskocha, white manaki raakudadu. And violet you can able to write. Alternate diagram true, previous conclusion false. Some white is not mobile. ఇది ఫాల్స్ అంటే ఏం చేయాలి, ఆల్ వైట్ ఆర్ మొబైల్. వైట్ అంతా అండ్ మొబైల్లోకి రావాలి. వైట్ అంతా మొబైల్ అంటే ఇలా రాయొచ్చు కదా, వైట్ రాస్తే ఏమైపోయింది, ఫాల్స్. దెన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్, నెయిదర్ 1 not 2. నెయిదర్ 1 not 2, చాయిస్ 2, 91. దెన్ 92 ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ షర్ట్స్ ఆర్ ప్యాంట్. ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ద షర్ట్స్ ఆర్ ప్యాంట్ బట్ నాట్ ఆల్. Now these are the shirts that are pant but not all. All shirts cannot be a part of pant. And some pants are cotton. Pant and a cotton. Some cotton is silk. Now this is cotton silk shirt. Then some pants are shirt false. And next some pants are shirts, correct kada? Now some pants are shirts, that is definitely true. Then next one. And some shirts are not pant. Definitely true. ఇది ఫాల్స్ అంటే ఆల్ షర్ట్స్ ఆర్ ప్యాంట్. మా షర్ట్స్ అన్ని ప్యాంట్లోకి రావాలి, కానీ ఓన్లీ సమ్ షర్ట్స్ ఆర్ ప్యాంట్స్ బట్ నాట్ ఆల్. అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, బోత్ 1 and 2. నా బోత్ 1 and 2, చాయిస్ 2, క్వశ్చన్ నెంబర్ 92. దెన్ 93 ఆన్వర్డ్స్, ఫస్ట్ ఆర్ ద సెకండ్, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. మా ఇప్పటికే 3 పజిల్స్ వదిలేసాం సెకండ్. ఓన్లీ 6 were there, 6 boxes, 93 to 96. Then now 6 boxes were there.
P, Q, R, S, T, and U. Now 6 boxes were there and are having different weights from 1 kg to 20 and placed one above the other. And weight of each box is not the same. Heaviest box is placed at the bottom. Which is at the bottom? Heaviest is at the bottom. Second heaviest is at the top and so on. Clear? కనుక ఇక్కడ heaviest ఏం అవ్వాలి? బాటంలో రావాలి. బాటంలో రావాలంటే now this is then మెల్ల రాసుకుందాం 1 2 3 4 5 6 రాసుకుంటాము. మా 1 2 3 4 5 6 అంటే 6 ఏం అవ్వాలి? Heaviest. 5 is second heaviest. 1 is lightest. 1 is lightest. Then coming to condition number 1. Then lightest box. Q is heavier than R. Q is heavier than అంటే Q కిందకి రావాలా పైకి రావాలా? కింద రావాలి. Heavier than R. But not to S. Q is not heavier than S. Q is lighter than S. కనుక R, Q and S must be in this order. Then S is heavier than P. S is heavier than P అంటే S ఎక్కడ రావాలి? P కన్నా కింద రావాలి. S is heavier than P but not to U. S is not heavier to U. S is lighter. Lighter అంటే ఎక్కడ రావాలి? S is lighter than U అంటే U ఎక్కడ రావాలి? U is heavier. అవునా కదా? S is lighter than కనుక పైన U is heavier than bottom. Then RP, SU. And S is T is heavier than P. T is heavier than P అంటే T ఎక్కడ రావాలి? Bottom. T is heavier than P but heavier than Q. Clear? But not to Q. Hence P to Q must be this order. R is not the lightest. Hence R is not the lightest, so cannot be at the top. R is not the lightest, then and not more than one box is lighter than R. Not more than one. ఒకటి కన్నా ఎక్కువైతే లేవు. Hence R cannot be here. R must be here. If R is the second, then which must be the first? P must be the first. మా P అయిపోయింది, R అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏముంది? Now Q and T. Next one is T. T తర్వాత ఏమి ఉండాలి? After this T there is Q. Next to Q, yes. Next to yes, U. Then now this is from 93 to 96. ఫాలో అయ్యారా? ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి మెయిన్ కారణం ఏం చెప్పండి, జనరల్గా మనం హెవియెస్ట్ పైన తీసుకుంటాం, లైటెస్ట్ ఏమో బాటమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆర్డర్ మార్చాం, అంత మించి ఏమీ లేదు. మీకు ఇంకా కంఫర్టబుల్గా ఉండాలంటే 1 2 3 4 పైన హెవియెస్ట్ పెట్టేసుకోండి అండ్ దెర్ వోంట్ బి ఎనీ చేంజ్. అప్పుడు నెంబరింగ్ మారుస్తాం అంతే. క్లియర్? Then next one 93 to 96. Then 97. My questions are fine. Then 93. Now in this question number 93, and if R is, R's weight is 5 kgs. How much is this R? R's weight is 5 kgs. Now R is 5 kgs. Then what is the possible sum of the weights of S and T? R's weight is 5. Then what is the possible of S and T? My S ki T ki possible weight and then are having different weights from 1 kg to 20 kgs. Place one above the other. Heaviest is at the bottom. Then next one, tell me what is your answer in this case? My possible answer adutunna. Possible emotion cheppanడి. Then in this one possible it is 5. Then it cannot be 5. Avuna kada? T cannot be 5 and T can be greater than 5. And next one, what is the other thing we have? And yes. And S is my ఎంత ఉండొచ్చు? S less than 20 కాదు, less than 19. క్లియర్? ఇది 19 అయింది అనుకో, 19 or less than 19. అవునా కదా? Then here what could be the possible weight of this one? And it cannot be 10. Some of these two cannot be 10, that's for sure. Cannot be 13. Minimum ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? 19 to 5, 24 to above. Then next one 28 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? 12 cannot be. 28 and 37, can this be 37 or not? My 37 అవ్వాలంటే ఇది ఏమవ్వాలి చెప్పండి? Now this must be, ఇది 5 అయితే అండ్ ఇది 6 అయింది అనుకో, ఇది ఎంత అవ్వాలి? And it must be 37 and 31. Is it possible here? Not possible. Clear? Hence now this is not possible, 28 is possible. సరిపోయిందా? Now it is in between these two. Then 94. How many boxes are between R and U? R and U 3. And on R and U, find the possible weight of these two boxes. And R and U find the weight. Weight and out is second heaviest undali.
అండ్ ఇంకోటేమో హైయెస్ట్. మా ఇది 2 అయితే అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ద వెయిట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 1 kg టు హౌ మచ్? 1 kg టు 28 kg. అండ్ 1 kg టు 28 వరకు మనకు ఉండొచ్చు అన్నాడు. అండ్ 1 kg టు 28, దెన్ వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ వి హ్యావ్? దెన్ కెన్ దిస్ బి R and U? Find the possible weight of this. R and U, find the possible weight of this one. Then R and U possible weights. Now R is the second lowest and U is the heaviest. Now of R, ma 3 తీసుకుంటే, if R is 3, then ఇదెంత అవ్వాలి? 37. Is it possible here? No, any weight. Or find the possible weight of these 2 boxes. And how many? 3. Achha, 3. Now 3 is, there are 3 boxes here. Now here in this one, how many? Between R and U, there are 3 boxes. Now 3 boxes, then 37. The weight of these 2 can be 37. అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? మా 37 అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? ఇది మ్యాక్సిమం 20 అయితే, మ్యాక్సిమం 20 అయితే ఏమవ్వాలి? అండ్ ఇది ఎంత అవ్వాలి? 17. మా 17 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో? లేదు. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 నాట్ పాసిబుల్. దెన్ పాసిబుల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? 36 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందో? మా 9 అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు. క్లియర్? అండ్ 8 ఛాన్స్ లేదు. నా 36 అయితే అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది, అవునా కదా? అండ్ ఈ రెండిట్లో 36 అయితే, దెన్ 336 ఈజ్ ద ఆన్సర్, బికాస్ 3% ఇన్ బిట్వీన్. 9 is not possible, 8 is not possible, 37 is not possible. Then 95. Then possible weight of the sum of these boxes. మా possible weight of the sum of these boxes అన్నాడు. Sum of these boxes ఎంత అవ్వాలి? Maximum. And possible weight of these 7 boxes together. 7 boxes, 6 boxes. Now 6 boxes, all these 3 cannot be 20, cannot be 15. ఈ రెండు అయితే పోయి. And if each box is of different weights, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itself is 21, isn't it? Sum of the first 6 numbers is how much? 21. Is it possible here? No. Then next these 2 were ruled out. Then the remaining 100, 110, 106. 100, 110, 106. Now the lowest if you take, what is it? 20, 19, 18, 17, 16, 15. Then 15 to how many? 15 to 20. And what is the weightage of this 15 to 20? Ma 15 to 20 total weightage అని చెప్పండి. And 15, 80, 100. Clear? What is the possible weightage of this one? 100. Now 15, 16, 17, 18, 19, 20 if you take. Then 20 plus 15, ఎంత? 35. 16 plus 19, 35. 17 plus 18, 35. Clear? What is the weightage of this one? And if all these are of different weights, then it is 105. మా 105 ఉందా? మా 15 plus 20, 35 కదా? And 16 plus 19, 35. 17 plus 18, 35. 35 into 3, how much? 105. మా 105 ఉందా? ఇందులో లేదు. Clear? 105. Then next one, what is the other number? And 106, is it possible? 106 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? No, it is not, because only one number. One number రావాలంటే ఇక్కడ మనకి పెరిగే ఛాన్స్ అయితే లేదు. Then ఇక్కడ 19, 19. It is not possible with 106. Then next one, what is the weightage of this one? And 110 and 110 అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? 110. Can we have 110 here? Now maximum itself 15, 16, 17, 18, 19, it itself is how much? 105. And it cannot be more than 105. Hence it must be lesser than 105. Lesser than 105, what is the number we have? 100. 100 అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది కదా. ఎందుకు ఈ నెంబర్స్ తగ్గించేస్తాం మనం. క్లియర్? మా ఈ 4 తీసుకోండి. సమ్ ఆఫ్ దీస్ 5 ఎంత వస్తుంది? సమ్ ఆఫ్ దీస్ 5 90 వస్తుందా? 90. అప్పుడు ఇది 10 పెట్టుకో. 90 plus 10, 100. And because none of this one will be more than 105. And it must be lesser than 105. Lesser than 105, what is the only number? 100 is the number. Done? My next one చెప్తారా? 96.
Now in this 96, how many such pairs of letters are there? What is the word we have? Proclaim. Now proclaim, Proclain. Now in this word proclaim, and how many such pairs of letters are there? Now P, Q, R, S, T, U, V, W. R, S, T, U, V, W, X. O, P, Q, R, S, T. C, D, E, F, G. L, M, N, O, A, B, C. And forward not even a single. Again in the rows. N, O, P, Q, R, S, T, U. I, J, K, L, M, N, O. A, B, C. There is a pair. D, E, F. L, M, N, O, P. My L, M, N, O, P unda leda? N, P. C, D, E, F. O, P, that's it. How many? 2. 96 choice 2. 97. Now in this 97, meaningful words. Now what is the meaningful word we have? 2, 4, 8, 7, 8. Now 2, 4, and next one 4, 5, 6, 7, and 8. A, N, O, R. Now with the help of these 4 letters, any meaningful word that can be formed? R, O, A, N. Now it is a meaningful word, R, O, A, N. R, O, A, N. Then which of the following will be? Third letter of the word. What is the third letter? A. A, that is choice. Then what do you mean by this word Rhine? Rhine means? No, on a horseback. Horseback. One patch will be there with a different color of hair. Then Rhine. Again on dog or cat. A different colored line will be there. But 2 different colors ఉండదు కదా పైన ఇలా చార్లు వస్తుంది ఆ చార్ని రోయిన్ అంటాం క్లియర్ RON and this is the reason we ask you people to leave these type of questions clear word formation and knowingly or unknowingly some or the other word will always be existing whether it is there or not we do not know. Then 98 amma 98 చెప్తారా and regulations. Now in this word regulations RUGU LATIONS. Now in this word regulations, consonants is changed to respective immediate previous alphabet. Now consonant previous letter. Now this is Q and F, K, S and M and R. And all vowel change to immediate next. F, V, B, J, P. Then find the 4th letter of the word if all the letters are. In English, then find the 4th letter of the word if all the letters are arranged in alphabetical order. Now, alphabetical order, 4th letter. Now, what is the first letter we have? B. Second letter? F. F. Inga. One more. What is the next one we have? J. J choice 398. Then 99 and 100. Now, first are the second priority. And first priority 99 to 100. Now, only 7 members were there. P is the only son of K. K is here. Now P is the only son. Doesn't mean that only child. Daughters could be n number. K is the mother of T. Now K is the mother of T, P and T. And T must be a female because P is the only son. L is the daughter-in-law of B. L is the daughter-in-law of B and sister-in-law of T. L is the sister-in-law of T. L can be like this. And daughter-in-law of whom B. K and B are married. Now 5 persons were done. D is the brother-in-law of P. Brother-in-law means T and D are married to each other. P is the father of only X. Now X is having only one child, that is clear. Then if only one child of B is married, that is if only one child, then how is D related to it? Now D is the brother-in-law. Now D is the brother-in-law of P. If only one child of B is married, then if only one child of B is married, then here you cannot have D at this place. Up D ekkada undu. And only one child of B got married. Then whom and this D must be the brother-in-law of P. Then D will be here. Then how is D related to L? Now D is the brother of L. Choice 299. అర్థమైందా మా ఇక్కడ D లేకపోతే అప్పుడు ఏమని చెప్పండి ఒకరే మ్యారేజ్ అని అప్పుడు D is the brother-in-law రావాలి. Brother-in-law అంటే siblings and sister's husband or spouse's brother. Sister's husband ruled out. Upper spouse's brother. Then 100. If each couple has at least one son. At least one son and Premavali. And this couple should have another son. One son. How is X related to T? And at least one son. And then
then X will be like this. Clear? Then X related to the T is brother's son. Brother's son, nephew, choice 300. Clear? But now, among the questions that were left over, now let us check what the possibilities. 71 to 75 pen, then 81 to 85, 86 to 89. Now let us call for 86 to 89. Maybe this coach kada manaki. Now in this one 9 persons were there. Now PQRS purchasing different items. P purchases item before only one person. Now before only one person another captain Japani, order is known. Clear? Now the order is finalized. What is the order we have? 1, 2, 3, 4, 5. Now 6, 7, 8, 9. Now this P purchased before only one person. After all the remaining 7 persons. P ఒకటి కన్నా మాత్రమే ముందు కొన్నాడు, రిమైనింగ్ అందరికన్నా వెనకన కొన్నాడు. మరి P ఎక్కడ ఉండాలి? 8th place. Only 4 in between V and W. V is an immediate neighbor of P. మా V is an immediate neighbor of P. 2 possibilities. V ఇక్కడ ఉండొచ్చు లేదా V 7th place. Now 4 in between V and W. 1, 2, 3, 4. W is at the 2nd place. Or in this one 1, 2, 3, 4. W is at the 4th place. Then V and W. V is the number of persons purchased items after V, before Q, after V2, before Q2, after V0, before Q0. Then at least one person between P and R. P and R at least one, but R is not immediate to either W or Q. And at least P purchase, at least one person purchased item before P and R. Now in between P and R at least one person. And R is not adjacent to, and but at least one person between P and R, but R is not adjacent immediate to W and Q. R is not adjacent to W and Q. R, W and Q పక్కన అయితే ఉండకూడదు. కానీ R ఎక్కడ ఉండాలి? And in between P and R at least one person. R is not adjacent to P and Q, then R cannot be here, R cannot be here. Clear? Then can we have R at this place? R at least one. R can be either here or R can be here. 2 possibilities. Then in this case, and at least one person between P and R, hence R is here. Is it possible? No. R is here, ruled out. And how many possibilities? Only in this case. ఇక్కడ మనకి R ఎన్ని ఉండాలి? 2 possibilities. R can be 6th place or R can be 5th place. Then if R is there at the 6th place, R ikkada untayi. R is 6th place. P and R exactly greater than or equals to 1. And T purchases an item after S. And after S T, but neither of them purchase immediate to Q and R. T and S are not adjacent to Q and R. And they are not adjacent to Q and R. Now if Q and R, then Q and R. S is before T. Now S is before T. Now let us take S is here. Now if S is here, you cannot have R at this place, and T cannot be here, T cannot be here. Because it cannot be adjacent to Q and R. Hence, we cannot have R at this place. Follow here. Now if R is here, then what is the other possibility we have? Next second raval. Then R is at the 5th place. Now if R is here and R, R ఇక్కడ ఎందుకు అవ్వకూడదు? అవ్వచ్చు కదా ఇక్కడ R ఎక్కడైతే అప్పుడు T ఇక్కడ ఉండొచ్చు కదా. T ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలి? S will be here. They are neither adjacent to Q and R. S is not adjacent to, S is before this T, none of these 2 persons adjacent to Q and R. X purchased item after U, and but neither of them after R, and both these 2 persons before U, and X and U and X. X purchased item after U. X after U అంటే U ఇక్కడ X. సరిపోయిందా? అమ్మా చెప్పు. Then 86 to 90. Done with this? Next one. Next change చేద్దాం. 81 or 66? 81. Certain. Now 81 to 85.
నా బై దిస్ టైమ్ సరిపోతుంది మీకు, 2 పజిల్స్ వదిలేస్తున్నారు, 25 is very much sufficient. Okay, then 81 తో స్టార్ట్. నా 81 there are only 6 persons here. How many? 6 persons. Now BEF HPT gave demo on 6 different topics of flowers and so on in 3 different months. What are the months we have? September, October, November. 2 different dates. What are the dates? September 17, 28. Now September 17, 28. The next one October 17, 28. Next one November 17, 28. November 17, 28. Now out of these 3 months, now September and November, and he is having 30 days. October is the only month which is having 31 days. Odd number of days. Remaining 2 months, even number of days. Then coming to condition number 1. My put upon first one. T gave demo on one of the even number dates. T gave demo on 28th. T gave demo on one of the even number days, but not on the month which has odd number of days. That means T must be even number. 28 even number, T can be in the month of September or T can be in the month of November. How many possibilities? 2 possibilities. Then only 2 persons between F and the 1 flowers. Now between F and the 1 flowers, there must be exactly 2 people. And F was given demo immediate to T. F is immediate to T. F is immediate to T. Now in this case, T is here, F is immediate to T. Now in this case, there are 2 possibilities. Now F can be here or F can be here. 2 possibilities. Then F is in these 2 possibilities we have. My second possibility kuda undi kada. What is the other possibility we have? T is here, then F will be here. Then T and F. Then there are only 2 persons between F and flowers. Now flowers is here. Make it in Japan. F we have fixed at the top place. Now F is here and 2 in between F and flowers, so flowers is here. Now serpent the flower. The next one ikkada F and flower, how many? 1, 2 flowers must be at the last. Now these are the 3 different points. And only 2 persons between F and the 1 flowers. F was given demo immediate to T. T who has given demo on chemical. Now T on chemical. Now this is chemical and T is on chemical, this is chemical, and T chemical, this is chemical. Amma serpenda? T is chemical. And next one, B and the one who gave demo on social service. B and the one who gave demo on social service given demo on different dates, but not in the same months. And in both of them B gave demo first. Ma B undali, next time undali. B and the one social service. Both these 2 persons in the same date. Now B is before this. Now B is before this one, same date. Now can we have B at this place? B is on 17th. Then now social service must be on 17th. And 17 more different dates. Now B and this one B and gave demo. B and the one social service given demo on different dates. Now B is on 17. Then social service must be on 28. And 28, then if B is here, then social services will be here. Undachadeda. But not in the same month. And but both of the persons B gave first. Then in this case, now B is here. What is the other possibility we have? B. In all the cases, you are taking B first from the top. If B is here, my next time undali cheppandi B and social service. How many must be there? 2. B and social service. Saripinda leda? Now here again we have taken B here, then social services will be here. 17 and 28. Clear? They are in 2 different dates. B and social service and different dates. B gave demo first. T and B were given demo on different dates, different months. T and B, different dates, different months. Now here T and B, different dates but same month. Here T and B, different dates, same month, different months. Here T and B, different dates, different. As of now, these 2 are valid. E gave demo on politics, but not to with either B or F, and not gave demo at the last. Now E gave demo on politics. E politics, neither with B or F, neither with B or F, nor at the last. And so to this EB, and neither with these 2, and not in the same month. My E ekkada unnalo cheppandi? E must be here.
17. And what is the topic here? Politics. Then here E is politics. E politics, then where should this E be? Only one possibility, E is here. E politics. Then E politics, E gave demo of politics but not with either BRF. They are not within the months of BRF and not given demo at the last. And only 2 persons given between books and flowers. Now flowers and books, there are exactly 2 books is here. Flowers and books. Now flowers and books, there are exactly 2. Now books is here. Flowers and books, there must be exactly 2. Books is here. And if books is here, what else is left over? Taxation. Now this is tax. Sorry. Now B is taxation. Then here again B is taxation. Then BRF. And only 2 persons between books and flowers. H did not give demo on either of these 2 topics. Now H cannot be on books and flowers. And H cannot be on books and flowers. And H must be here. And H cannot be on books and flowers. And H must be here. And P gave demo in the month of which has odd number of days. Now P must be odd number of days. Now P has given demo on odd number. Here P is even number of days, September. And this case is ruled out. Finally we are left with P odd number of days, but not immediate to F. Immediate to F, it did not given and demo on books. P gave demo on flowers. Now this is the final arrangement we have. Done? 81 to 85. Then next to 81 to 85, then certain number of persons. Now here in this certain number of persons were there, question numbers 66 to 70. Now a certain number of persons are sitting in a straight line and facing north direction. B is sitting second to the left of G. Where is this B? Second to the left of G, and one of them sitting at ends of the line. Must start them. B is sitting second to the left of G. Now B is sitting second to the left of G, and B is here second to the left of G. One of them at the extreme end, B is at the extreme end. Next in the next case, now G is here and B is here, G and B. Now B is seated second to the left of G, G is at one of the extremes. And B is at one of the extreme ends. And one of them sitting at the extreme ends of the line. Number of persons sitting between A and F, B and J. A and F, B and J, number of persons were same. A is sitting third to the right of the one. A is sitting third to the right of the one who is sitting third to the right of C. Now C is here. C is third right, there is a person. To this person, A is third right. Hence between C and A. How many persons? 5 persons. 5 persons between C and A. Clear? That means now A is third to the right, to the third to the right of the one C. That means 3 plus 3, 6th right. 6th right in between 5 persons. Number of persons sitting between A and F equals to B and J. A and F, B and J, equal number of persons. A is sitting third to the right of the one who is sitting third to the right of C. A is sitting, A is sitting third to the right of the one who is sitting third, and next one A of B J, already we have taken that information. My next one, Japan. And only 5 persons between A and D. Now in between A and D, 5 persons, that means D cannot be left hand side of A and D must be right hand side. How many persons are there? 5 persons. D is. A is exactly between C and D. Number of persons between D and B, D and A. D and B, D and A, number of persons is same. Number of persons is same means D and B, D and A. Now D and B, D and A, 5. D and B you need to have 5. Clear? D and B and D and A. Hence D must be exactly between B and A. Hence between D and A how many? And 5. Now D and B and D and A. D and A 5. D and B 5. Make it start chedam. Now B is here 1, 2, 3, 4, 5. Now who is this place? D is D and B. Again D and A 1, 2, 3, 4, 5. No A is.
Clear? మా ఏ ఈజ్ రైట్ ఆప్షన్. నా అది ఇంకా రాలేదు కదా, ఇంకా తర్వాత చూద్దాం. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇప్పుడు తీసేసుకున్నాం ఇన్ఫర్మేషన్. దెన్ ఇక్కడ ఏముండాలి, డి మస్ట్ బిన్ బిట్వీన్ బి అండ్ ఏ, అది ఒకటి రాసాం. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, నో యాజ్ యూ సెడ్, నో 1 2 3 4 5 6th ప్లేస్ టు ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ 6th ప్లేస్ ఎవరు ఉండాలి, సి ఉండాలి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? అండ్ దిస్ కేస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. దెన్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు చెప్పండి. మా బి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 5%. 5 in between B and D. B and D 5%, D is here. 1 2 3 4 5. And again between D and A, how many? 5 people. Now 5 people, 1 2 3 4 5. Now D and B, D and E. Then whatever this one, C is. Now C is 5th to the left. Now C is 1 2 3 4 5. Then now we have done with this information. Now we are left with A and F, B and J. As of now, we cannot determine anything. Only 2 persons between C and H. C and H, how many people? 2 persons. And H can be right hand side or left hand side. Now H can be either here, H is here, or H can be left hand side. Now 2 possibilities. Between C and H, there are 2 people. And C and H. I is sitting 8th to the left of H. I is 8th to the left of H. 1 2 3 and 4 5 6 7 8. I is 8th to the left of. సరిపోయిందా లేదా? I is 8th to the left of H. I is 8th to the left of H. And immediate right of E. Immediate right of E is. మా ఈని ఎక్కడ ఫిక్స్ చేసి E is. Then next one, A and F, B and J. ఇంకా రాలా. And number of persons sitting between D and J. D and J is same as D and F. D and J, D and F, that means D must be exactly between J and F. Then F is sitting to the left of J. Where is this F? F is to the left of J. And number of persons in between J and G. J and G is same as between C and I. C and I, how many people? 4 people. And next J and G, 4 people. 1 2 3 4, J is. ఇక్కడ ఒకటి ఫిక్స్ చేయండి. And if J is here, then D and J, D and F, 2 people. Then D and J 2, D and F 2 people, F. Now F is to the left hand side also. Then next one, A and F, B and J. A and F 2 people, B and J 2 people, done. And C and H 2 people, done. సరిపోయింది కదా? Yes. Man 90, 93, 93, 94, 93. అప్పుడు ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా డిస్కషన్. మా నెక్స్ట్ number series. Number series question numbers please. 51. Now question numbers 51 onwards. Now in this 51, 51 to 55. Now in this 51 to 55, then 9 5 6. 9 and 5. 9 and 5, number ones decreased. Number ones decreased and it is more nearer to into 0.5. 9 into 0.5, how much? 4.5. Plus 0.5 is 5. 5 into 1 plus 1. Into 1.5 plus 1.5. Into 2 plus 2. Into 2.5 plus 2. 230, 115, 115. Isn't it? 115 divided by 2, how much? 50, 57.5. Plus 2.5, 60 choice. Then next one, 52. Now in this 52, what are the numbers who have 300, 298? 300, 298 difference 2. 98 minus 2. 298 to 307 plus 9. 307 and this one. And 21 and 7. 21 and 7, 28. Minus 28. 279 and 344.
21 plus 44, 65. What are these numbers? N cube plus 1. 1 cube plus 1, 2 cube plus 2, 3 cube plus 3, 4 cube plus 4, 5 cube plus 5, how much? 126. To be added or subtracted? Subtracted. 4 minus 6, 8. Last digit is 8. Then 44 and 18. Am I 18 వస్తుంది కదా? Now choice 5. Then next one, 53. 59, 66. Numbers are increasing at a smaller rate, 7. 66 and 80, 14. 80 and 108, 28. 7, 14, 28, 56. Now 56 plus 8, 64. Now 164, choice 1, 53. Then 54. Now 1. 1 into 1 plus 1. 2 into 2 plus 2. Into 3 plus 3. Into 4 plus 4. Into 5 plus 5. 445, choice 4. Next one, 55. 47, 23. Now 47. Now 2 into 2 plus 1. 5 into 2 plus 1. 11 into 2 plus 1. 23 into 2 plus 1. Then 2 minus 1. 1 divided by 2. 0.5. 0.5 into 2. 1 plus 1 is 2. Clear? Choice 2. Then 56. That's it. Then